So yesterday I received my first Caapi cutting, and I'll be putting it into this planter. It's going to be filled with soil here up to the brim, and then the bottom is going to be a water reserve. So as time goes by, since I won't be increasing the planter size too much, it'll just get its water from the roots that make it through the holes. So I haven't seen many experiments with growing the Caapi. I'll be doing a few of my own that I had ideas of for a while. If anyone has any links or videos or anything on actual growing experiments with the Caapi, I'd be interested in reading or watching them. So if you have any, post them and I'll look into it. So my first experiment is basically just growing it, and I'll be harvesting the roots that make it into the water reserve. In a few older documents, and it gets recycled and what's the word I'm looking for? It gets re-mentioned, since it's basically just repeating the original source, is that you can use the leaves, which we already know, and the stem, which have the alkaloids in them. But there's some sources that say the root has more than the leaves and the stem. But in some older documents, the roots are actually the stems, so it's hard to tell. So the way I'll be testing it, since these are illuminated by dark light or black light, it's easier to tell if there's the MAOI alkaloids in the extract very easily without having any extraction issues. So I'll be allowing this to grow for a while, and I'll cut the roots and test under a black light to see if there's a high presence of alkaloids. And if you guys have any other experiments, I won't be doing a lot with this since I don't have the room to set up controls or anything, but I am interested in doing similar to how I did with the Português. I'll be doing a few stem cuts so that the nutrients increase on the upper level and it doesn't come back, so it should thicken the stem in theory. And just another thing that I've read is there's a tribe that doesn't use the entire stem. They only use the cerebellum. They remove the outer bark, and then they put it in the sun to dry so that the cerebellum is easy to separate from the rest of the inner pit. Most people just use the entire stem, which is the common practice, but I did find that interesting that this specific tribe uses only the cerebellum. And they also prefer the elbows, which it would be the nodes. For them, it's increased alkaloid content. It hasn't been tested
according to the paper, but that's how they do it. So yeah, and in my climate there's rarely a below freezing temperatures, maybe once or twice throughout winter, but there is a dummy church nearby and they have their own plants, so I'm sure it'll survive here in my semi-protected patio. So if you guys have any ideas for any experiments you would like to see, post them. If you have any videos or forum links, please post them, because I'd be interested in seeing any experiments with growing bees. So here it is potted up. I didn't add any water to the reservation tank since the roots aren't going to be reaching it for a while. So I just top watered. The mound here is a little higher than I wanted since I didn't leave enough room to just plant the original soil in it completely. But with time, the water will push it down, so it's fine. Yeah, here it is right now. I'll be leaving this in a location where it gets full sun, but it's not extremely intense since we're in fall. So it'll get accustomed to full sun in the fall, throughout winter, and then spring and summer it may be stressed a bit, but that's fine. So here's my Caapi. Então recebi meu primeiro Caapi muda. Eu vou plantar ele aqui. Eu vou encher aqui até o topo com barro. E embaixo vai ter um reservatório de água, que eu não vou ficar aumentando o tamanho do jarro aqui. Então eu vou botar, e com o tempo, quando ele ficar maior o sistema de raiz dele, ele pega nutriente e água diretamente com as raízes que passaram. Então eu não vi muitos experimentos já com esse cipó. E se vocês tiverem algum vídeo, um website que tem esses experimentos de diferentes razões em cima do cipó, manda aí um link que eu estaria interessado em ler. Eu não vou fazer muito experimento nisso porque eu não tenho espaço para ter controles e ter os experimentos diferentes. Mas o meu primeiro experimento vai ser basicamente crescer ele. E deixar ele crescer, e vai ser cortar as raízes e fazer o teste, ver se tem o alcaloides dentro das raízes. Nas documentações original do cipó, eles falam que tem as propriedades dele nas folhas e na madeira. Porém tem uns que falam que tem nas raízes. Só que às vezes é mal tradução, que a raiz realmente é a madeira dele. Porém tem uns que falam que a raiz é mais forte, então eu não sei se é uma tradução mal feita ou pela época era mal entendido o que era a raiz e o crescimento dele. Aí é fácil testar isso aqui, já que é fácil detectar os alcaloides do cipó. Embaixo de luz preta ele fica florescido, azulado. Então vai ser fácil eu detectar isso. E outro experimento também que eu vou fazer é simulante ao que eu fiz com o trichcoereus. Eu vou fazer uns cortes pequenos na madeira, que em teoria devia engrossar, já que não vai voltar os nutrientes para as raízes. Então com o tempo vai engrossar mais e mais a madeira. E bem, só isso. Aqui tem
a igreja do Santo Dame. Então eu creio que no meu clima ainda ele vai sobreviver bem, já que a igreja tem as próprias mudas deles. Aqui raramente chega abaixo de 0, mas se chegar eu creio que vai sobreviver, já que a minha varanda é um pouco protegida de vento extremo e tudo. Também eu vou só montar isso. Aí se vocês tiverem algumas ideias aí de experimentos que não são muito complexos e gostaria de ver do cipó, eu faço, é só mencionar aí. Mas eu não vou ter muitos experimentos por conta do meu espaço limitado. Mas é uma planta nativa daqui do Brasil, bonito, cresce rápido e sozinho, sem nenhuma outra planta, você dá pra fazer chá dele, que vai dar efeito calmante, energia, e é bonito também. Então, beleza. Então aqui está o Caapi plantado. Eu não acrescentei água no reservatório aqui, já que as raízes vai demorar um pouco para chegar lá. E aqui está um pouco mais elevado do que eu queria, já que eu não deixei um espaço suficiente para colocar a raiz inteira. Mas com o tempo, eu aguando, ele vai cedendo e não vai ser grande problema não. Então aqui está o cipó, eu vou botar ele no local que ele ganha sol pleno. Mas o sol já está menos intenso, já que nós estamos em outono. Então ele vai ter sol pleno e vai se acostumando outono, verão ou inverno. Aí primavera já vai começar a intensificar de novo. Aí no verão, quando chegar de novo, ele pode se estressar um pouco, mas já vai estar estabelecido. Então bem, aqui está o cipó jaguara.